ekene m unu ọzọ n'ụbọchị tata bụ eke n'ala Igbo. Ana m asị unu asagokwa chi, unu abụkwara ọfụma. Ama m na ife niile na-aga ọfụma. Ana m asị na ebe ọ bụla ị nọ na-ekiri m na mkparaba ụwa dị iche iche, ana m asị gị ụtụtụ ọma na ọ bụrụ na ị nọ n'ụtụtụ ọma, ehihie ọma na ọ bụrụ na ị nọ n'ehihie ọma, abalị ọma na ọ bụrụ na ị nọ n'abalị ọma. Ọ bụ mụnwa bụ Maazị Ugwu Okechukwu, Obinwannem ndị Igbo. Ahụrụ m ndị Igbo niile n'anya. Ndị Igbo niile bụ ndị nke na-eme ezigbo ihe, ndị nke na-eme omenala, ndị nke na-eme njirimara Igbo, ndị si na Igbo ga-adị bifo obodo ọzọ adị. Ahụka m unu n'anya nke ukwuu. Ndị si na akụ anyị agaghị ehu, ndị si na oke nke anyị ama ehu, ahụrụ m unu n'anya, hụbugo unu oke. Ndị si na ndị ọchịchị ọjọọ nọ n'ala Igbo na anyị ga-eme ihe a ga-eme mgbada ka a sụrụ ha nri, ahụbughị m unu anya nke ukwuu. Ọ kachakwa ndị Obinwanne ezinụlọ, ahụrụ m unu n'anya gwogwoo. A na-ekwukwanụ maka Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu, Ọhamadike ndị Igbo, onye naanị ya na-ebu ogbe na Biafra land niile. Ahụbughị m gị n'anya. Mụ na mmadụ ada ama aka ịhụnanya nwere ebe nọ, bikọs ha agaghị ama, ha agaghị aghọta na ọmụnwa aghọta. Ana m emekwana ya n'ụzọ pụrụ iche ka ya bụ okwu ahụ ịzọnyere na njem nwere onwe anyị ka enwetazuo ya. Ị ga-enweta ya na ha Chukwu ka bịa. A na-ekwukwana maka onye nsote ya bụ Uche Mefọ bụ na akwa akwụrụ. Uche Mefọ mere mma amara na Obinwanne a na-ekwu okwu ya abụrụkwa n'ọnụ na ọ bụ imepụtara omume a na-ekwuzi ka isi mee. Kedu ihe nji wee na-akwanyere Uche Mefọ ezigbo ugwu? Maka na Uche Mefọ, mgbe onye ndu anyị nọ na mkpọrọ, Uche Mefọ gosiri m na ọ ịma nke ọ bụ. Amara m ya gabigara, but after everything, onye nwe staff ya bịakwara were jidekwu ya ọfụma. So ifu n'ihe udo dị. So ịma ihe ọ gabigara wee mee, wee jikwanye abụ staff nke na-agbaka ndị zuru isi, na-agbaka ndị saboteurs n'ime IPOB isi. Ya ka nji wee hụbiga ya n'anya, wee na-asị Uche Mefọ, jide ka iji na nke iji ka dị mma. Echenjikwana ya. Ihe anyị believe bụ onye megbuna nwa mmụọ, ana nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ. Jisi ike. Ihe anyị na-achọ ka anyị pụta n'ala Naịjirịa, ka anyị jee n'obodo anyị jee dozie ya, na-enwe aṅụrị. Onye biri bi ya biri, ụsọ ụwa na-aga. Agaghị m echefukwana ndị IPOB niile ndị nọ n'ụwa niile, ndị odogwu, ndị ha na-agbasị ha mee ha eme, dịka Obidienu, Maazị Obidienu nke si na Amerịka, ya European American. Ọ sị na ihe ọ bụla gwara gị mee gị mee, o nwere reason. Ọ bụrụ na asị gị tinye aka na nsị, tinye aka na nsị. Ọ bụrụ na asị gị tinye aka n'ọkụ, etinye aka n'ọkụ. Ihe bụ okwu ndị enu. Igbo ji inu eri okwu. So ihe o ji wee gwa gị ihe ahụ bụ na o nwere ihe a na-ewepụ na anụ wee rie anụ, mana ka anyị na-agakwa. So ana m ekele ndị IPOB ndị nke bụ asị ha mee eme ya, ude wee na-achị, ụwa wee na-anụ ọnụ anyị. So jisie n'ike. Ana m ekelekwe ndị IPOB, ọkacha ndị nke na-agba mbọ n'ụzọ pụrụ iche iche wee na-akwado ihe a na finance, na-akwado ya na pawa, na-akwadokwu ya na atụmatụ. Ana m ekelekwa ndị niile bụ ndị obodo niile bụ ndị na-akwado IPOB iji wee merie ọnwụnwa anyị nọ n'ime ya with ndị Naịjirịa. Ana m ekelekwa ndị elda anyị niile bụ elda IPOB, maka na elda Biafra ka mma bụ elda n'ala Igbo. Na anyị enweghị nze na ọzọ, na anyị enweghị igwe, anyị enweghị ndị na-anọchitere anyị anya n'omenala Igbo. Ndị anyị nwere kịta bụ elda ndị Biafra, ndị aka anyị kpọrọ ndị elda, na ndị ichie, na ndị mozi ndị ichie nke m nọ n'ime ya. Ana m ekene unu wee na-asị unu ekwekwana ka corruption bata n'ime ezinụlọ unu na-achịkwa anyị. Ihe m ji wee hapụ IPOB n'anya, hụbuge ha oke kemgbe m nọ na IPOB almost 4 years plus now. Enwebeghị anything ga-asị gị ndị isi mere ma laikụrụ na abụrụ na onye ọbụla nwere ka chi si kee ya. Nke onye mere adịrọgụ mma, gị nataba. Ọ bụrụkwa na iwu na ị ga-eme ihe m kwuru, mana ọ bụrụ na ihe m kwuru dị gị mma, gị mee ya otu chi si kee. Nke ahụ mere adịghị gị mma nwere onye ọ dị mma. O nwe ka ụwa si abịa, mana ọ ịghọta ya, ị mara ife anyị na-ekwu.
so n'ikpeazụ ana m ekene onye ọbụla wee na-asị na Obinwanne ndị Igbo ebe anyị na-agbasa ozi ọma Chineke na ebe anyị chọrọ ka ala Igbo dịkwa ka o kwesịrị isi wee dị, ebe anyị na-ebulite usoro emume ndị Igbo, asụsụ Igbo, omenala Igbo, ihe niile nke eji wee na-ekene Chineke ka esi otu Chineke n'ala Igbo, onye bụ emume ndị Igbo ya ka anyị na-ekwu maka ya n'obi a. So ọ bụrụ na ife anyị na-eme na-amasị gị, biko ka ị na-esonyere anyị na-agbasara anyị ozi ya, like ya YouTube ndị Obinwanne ezinụlọ, ịlaiki ya ị na-esonyere anyị. Onwe ebe anyị emetere ihe, biko atụ n'ụjọ, egbu n'oge idere anyị edemede n'ebe anyị ga-esi wee nweta ozi gị, maka na ada amasị ha ụwa amasị o, ada amasị ha ụwa amasị, nsị na m machara ya asị ka ọ bụ ya ka ndị be anyị ji wee believe na anyị kọwa mmiri ọgbọ ofu. So na ọ bụrụ na anyị emeghite ihe na nke anyị mere, biko gbazie anyị ọnụ. Anyị bụ ndị kwetere na ịgbazi ọnụ bụ ihe dị mma, mana ọ bụrụ na anyị na-emeghite ya, biko ka ị na-akwado anyị, na-emekwu ihe gị na-eme ka ya bụ ihe na-aga ọfụma, maka na anyị enego anya, Obinwanne enego anya, Obinwanne ezinụlọ enego anya nke ukwuu, wee fụ na anyị nwerekwanụ ebe anyị na-ekwu maka ọdịnala anyị maọbụ njirimara anyị, ọ na-aga n'ụwa niile, na-afịọtọ afịọtọ. O nwere ndị na-eme ya, mana anyị ga-agbazikwara ha aka ka ọ gaa ọfụma, ka anyị nche niile kpokọ onwe anyị. Otu a nke ndị ọcha na-agbasasị ebe niile, ka nke anyị soro gbasasị ya. Otu a Facebook si jikọsị ụmụ Afrịka niile, na-awụgharị ha na ime Facebook, a na-agbọ mba, na-aba mba, na-akọ ọnụ, na-egbu ya ndị Facebook na-akpara ego. Ka anyị marigodu na nke anyị aga-abịakwa, ka anyị mara ya ga-eme, ka anyị soro unu, ka ndị ọcha soro nọ na be anyị na-agbọtọsị aka, ka anyị wee na-afụkwa ka ha si eme. Maka na ọ bụrụ m ihe mwute na ọ bụrụ na a na-eme ihe n'ala Igbo, o nwere midia na-ebu ya, a na-emekwana onwekwana ka onye Igbo anyị si wee kwuo ekwuteje, onweghị ndị midia na-eme ihe a na-akpọ dibeti, a na-ekwugharị ya mara ka o isi wee dị mma, mara na okwutere, mana okwutere. Onwe onye jere ka ọ kwuo ya na be anyị, ndị gọọmenti bute ndị otu ndị be anyị bụ ndị ọjọọ, etike aka ọnụ emechie ya. Ọ bụ otu a ka o si kwesị isi n'ala mba, ya ka Obinwanne bịara, maka na onye nwere Obinwanne ga-aghọta ife anyị na-eme. So nọ ya ka Obinwanne ji wee nọrọ ebe a. Obinwanne na-abịa n'ụdị dị iche iche, Obinwanne ezinụlọ ha na-abịa n'ụdị dị iche iche. So na mụnwa na ụmụ believe that na ọ bụrụ na unu nye anyị ntụziaka, ife niile ga-aga ọfụma. Ana m ejikwa ohere a na-agwakwa ụmụnne m bụ ndị nọ n'ala Biafra, anyị nidiri ndị na-agụla anyị, ndị ga na-agụla anyị news, and ndị na-ede Igbo ọfụma, ndị ga na-agụla anyị news n'Igbo, ndị Obinwanne esemokwu ahụ, ha nidiri onye ga na-agụ news n'Igbo, and onye maka esi ede Igbo, ndị maka esi ede Igbo mmadụ Igbo ma ịtọ, ha nidiri ngwa ngwa. So ọ bụrụ na ozi arute gị mee ka anyị mara, gị mee ka ndị Obinwanne mara. Ọ bụrụ na idere m na Facebook, gị dere anyị na kọmentị YouTube, anyị ga-ahụ ya, dị ka anyị ga-esi nweta gị. So anyị nidere ndị na-ede news, ndị ga na-agụ agụ, so ka anyị were ọkwa n'Igbo, maka na ihe na anyị eme bụ n'Igbo. O nwekwara ndị a ga na-eme na English, mana ọ mgbe ha gwara m nke ahụ, gwa ya na nke ya nidere kịta ojent bụ nke Igbo. So ị mara ede Igbo, ga-edi ewere wee kọwaa ihe na-eme na be anyị na ihe na-eme na mkparaba ụwa dị iche iche, mee ka anyị mara. Ọ dị oke mkpa. Ndị Igbo ndị mmadụ ege m ntị, ekene m unu ka ọ dịgodo m n'ọnụ otu a. Ana m ekene unu unu nwa bụ ndị na-elele na nwa bụ ndị na-akwado ife a na-eme ka ọ na-aga aga. Ana m asị ya mara unu mma. Ọ kakwa nwa Maazị Ugwu Okechukwu Obinwanne ndị Igbo. Ana m ekene unu tata bụ eke, ụbọchị taa ga-amara anyị mma, maka na onye kwere chi ya ekwere. Anyị ada ige n'okwukwe, maka na ụmụ Chineke, ụmụ Igbo kara aka na mmụọ. Ana ya ka anyị ji eme ife anyị na-eme, and ya ka Chukwu ji akwado anyị, maka na ihe ọbụla na-aga aga bie Chukwu kwado, na-abụrụkwa nke ọjọọ, maka na anyị ma nke bụ nke ọjọọ, mana nke bụ nke dị mma, maka na Chukwu enyega anyị onyinye ịma ihe ọbụla dị mma na ihe ọbụla dị njọ. So anyị nidoro ka mmadụ gwa anyị nke dị njọ na nke dị mma. So ana m ekene unu wee na-asị ka m pụtakwanụ n'aka m bịara abịa. Ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m n'ọzọ. Unu afụgo ka o si wee kpọtụọ, unu afụgo ka o si wee kpọtụọ. Ka m gbapụ ya ọsọ n'oge adịrọ,
O nwere ihe onyonyo ezitere anyị ka anyị gosi unu. Nwee nke wete na voice message. So we will show you the voice message and ọtụtụ ihe onyonyo. Ọ bụrụ na time ga-ekwe anyị, ma ọ na time agaghị ekwe anyị egbubiri maka ya chọrọ ka ife a na-ete aka. So mana anyị ga-ebidogodo na voice message Peter Obi. Ihe Peter Obi kwuru maka nsogbu dị na-eme na Nigeria. Ihe o kwuru na nsogbu na-eme na Nigeria ka unu fụ from ihe o kwuziri ka anyị ga-eji wee mara ka anyị ga-esi tinye ọnụ because na ọ ga-adị mma ka o si n'ọnụ onye ọbụla were ọnụ ya gbara onwe ya ka mgbakọ wee nwụọ. So ka anyị nụ ihe Peter Obi kwuru ewetara anyị. But I want you to talk about the Igbo presidency. Presidency. Let me tell you about Igbo presidency and the way I see it. Is at the end of the day, Ruben, it is only fair that if you live in a system with other people that treat you fairly. That's where you start. Today, are Igbos being fairly treated in Nigeria? No. Capital no. And I can give you instances and everything and all that. And unless you bring inclusive government, where I think these people are included, are given opportunity as other people, we're not doing well. For me, the fundamental thing first is that let's restructure the country and make it more competitive. It is far more important, I'm sure, to everybody than the Igbo presidency. Igbo presidency, even with this structure, might not do that. However, I believe there's quite a number of people who have the capacity that can change this. There's nothing in changing this country. As far as I'm concerned, I say then it's as easy as ABC. It's just that our process of selecting people is faulty. In China, you start from local government to state, people will see your track record. What happens here is that somebody just comes from the blues and speaking grammar, and we're listening to him. When Clinton became president of America, they looked at what he did in Arkansas. When Bush was talking, I remember the campaign, they said, this man delivered here. Let us see what people are doing. Let us see people who have capacity, who understands what it needs to create a new economy. It is not by gangsters, it's not by shouting, it's not by what we do now is a world show. We've turned the whole country into a Nollywood theater. So everybody is going, people say, oh, did you hear that this man is getting mad? Didn't you hear this? That shouldn't be our problem. Our problem is how do we put 98 million people out of poverty? I don't think we could agree on that point. Yeah, but before we go, will you run for president in 2023, yes or no? Well, Ruben, what is important for me now is how do we reflect this economy and put these 98 million people out of poverty? Small, medium enterprises. All countries of the world, they control, in China, they control 95% of all the enterprises. In Indonesia, 97%. In Vietnam, 98%. And who are these people? They are the youths. They have invested in them. To just give you an example of, look at the countries overall borrowing from banks. As at March this year, it was a total of 15.5 trillion, out of which about 4,000 major companies owe or borrowed 13.3. Our entire SME of 35 million people, 35 million, the lending to them is only 500 billion. Less than 5%, or about 5% of the entire total sum. If you divide among them, it's about 22,000. It cannot work. In China, there's a policy. All of this relative to revenue, because Nigeria, we say revenue, diversifying our revenue base, and isn't that why the president, for example, went to the National Assembly this time with a fiscal strategy bill, and then again, to do what? There's also to the do what? Well, to raise more revenue. From to where? See how From where? VAT.
Ruben, Yes. raising revenue all over the world is very simple. When you talk about revenue, everybody in my village knows what to do. Their problem is capital. That is what Nigeria descended to. Where we're talking about, United people say, our problem is revenue to GDP. Our problem is that the revenue is like a bank account. You cannot talk about withdrawal without paying anything in. Otherwise, you're trying to steal somebody's money. The only way to create and make revenue to increase is to build your economy, get your people employed. The more people are employed, the more revenue you can create. It's a very simple thing. I'll give you an example from another country. For example, very simple. You have 98 million people living below poverty. Your total people who are paying tax today is about 20 million. That's saying the figure should be between 40 and 50. If you put 40 people here out of poverty, you put them here. That's what happens everywhere. In China, for example, SME, which is what we are starting here, does not only contribute 60% of their GDP, they now do 80% of the employment. As at my latest report of this year, they now do 80%. 800 million people are employed in China. Go and check the 80% what is going to be. It's almost, you're talking about almost 700. Now, what is even more important, they provide almost 80% of the revenue. China lives only, supports their annual budget based on taxes. 80% of their this comes from tax. 80% of 3.8 trillion is about 3 trillion. SME provide 50% of that, 1.5 trillion. How much do they do here? You can't go and be taxing people. Are you going to tax jobless people? We're already taxing the businesses that are collapsing. The businesses are collapsing by the day. You need to look at what people are doing. We do this as if it's rocket science. It's not rocket science. But what's your take on the debt to GDP ratio? I mean, I know many Nigerians say, debt to GDP ratio is a problem. But government officials say, in fact, we should borrow more because we don't, we have not borrowed enough. Let me tell you, Ruben, I spoke on 2017 on the platform on issue of debt. I spoke here. There's nothing wrong with debt. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m unu. Ana m asị unu abụọ na chi ebe ọ bụla ị nọ. Ọmụwa Maazị Ugwu Okechukwu Obinwannem ndị Igbo. Abịakwana m ọzọ n'ụbọchị tata bụ Eke n'ala Igbo. Ana m asị ebe ọ bụla ị nọ na mkparaba ụwa dị iche iche, ma ndị nọ n'ala Igbo, ana m asị unu ka Eke ketere unu ife ọma, ketere unu ọganiru, ketere unu ịdị mma, ketere unu ịghọta ife na-eme n'ala Igbo ugbu a. N'ikpeazụ, ka o ketere unu obi nwanne nke anyị na-representi n'ụwa niile. Ana m asị ka Chukwu Okike abịa maka ekele n'igwe na ala, ka ọ gọzie ọpụpụ gị na mbata gị n'ụbọchị tata, ka o mee gị ka inwe obi nwanne, ndị ire agaghị afụ gị, ebe ọbụla ị na-eji ya eje n'udo bata n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Onye ọbụla kwere na Chukwu Okike abịa ma ọ ga na-echekwa ya. Ana m asị ka ekpere nke anyị kpere n'ụtụtụ tata bụ Eke, ka o ketere anyị ife ọma, ka Chukwu Okike abịa ma nụrụ ọnụ anyị ma mezuru anyị ya n'aha nyanwa bụ Chukwu Okike abịa ma. Ise ise ise. Ndewonu ụmụ Chineke, ka ọ dịkwa n'otu a echi.